Recording in progress. Okay, also ich nehme das jetzt auf. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Training. Welcome to a very special training today. Wir haben heute Tam eingeladen. We invited Tam today und sie ist schon seit einigen Jahren Sensi-Beraterin. You've been a Sensi consultant for a few years. Ich habe euch ja schon geschrieben, sie hat es in 20 Monaten geschafft, Superstar-Direktorin zu werden. You became a Superstar Director in 20 months, which is very fast, very unusual. Also das ist sehr schnell, sehr ungewöhnlich. Sie ist Shining Star 2019. You became Shining Star 2019, right? In Amsterdam, right? Yeah, I can tell what you're saying when you say that. What? I could understand it in German then. Ja, also sie ist ein Sensi Shining Star, also eine ganz besondere Person. You're a very special person. Und ich freue mich ganz doll, dass sie sich heute die Zeit nimmt, uns ein bisschen ihre Erfahrungen zu teilen. I'm so excited you're spending your time with us and sharing some of your story. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat. Ich übersetze das dann. Ich werde sie zwischendurch mal unterbrechen. Wenn ihr zu dem, was sie erzählt, Fragen habt, gerne rein. If they have questions, right, they can just write into the chat and I'll probably interrupt you in between and then we can get those answered. Yes, please ask me anything, absolutely anything. Ja, also ihr sollt sie alles fragen, was euch interessiert. I better open the chat, I guess, so I can read it along the side. Okay, first question is, how can you become a Superstar Director in 20 months? Stefan hat schon geschrieben, ne, wird man Superstar-Direktorin in 20 Monaten? That's the subject of today, a little bit. Das ist genau so ein bisschen das Thema von heute. Und ja, ich werde Tam jetzt einfach mal bitten, sich kurz mal vorzustellen und dann kann sie euch ja erzählen, wie sie zu Sensi gekommen ist. So I'm going to ask you to just present yourself a little bit or introduce yourself and then, yeah, tell us how you became a Sensi consultant and then a little bit about your great success story. Okay. Well, firstly, thank you so much for asking me. I'm so amazing. So thank you, Christy. Okay, sie fühlt sich ganz doll geehrt, dass sie heute bei uns hier sprechen kann. Okay, so before Sensi, a little bit to my time before I joined Sensi, I had an online craft business. So I made products at home and then I sold them on Facebook. Okay. Let me just sorry. Also bevor sie zu Sensi kam, hatte sie schon ein Online-Geschäft und zwar ein Bastelgeschäft. Das heißt, sie hat Dinge gebastelt und dann online auf Facebook verkauft. Okay. Really hard. So I was making the products, I was advertising them, I was ordering all the materials, I was designing them, I was obviously doing all the packaging, all the shipping, everything. Every penny I earned through that business, I had to work super hard for that. I was kids. My daughter was 4 when I actually joined. I had to work till like 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning to make the business any kind of income, to make it any kind of success. Okay. Also sie hat ihr Online-Bastel-Business also sie hat alles von hinten bis vorne gemacht. Sie hat die Produkte gestaltet. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Meine Verbindung ist schlecht, oder? Geht? Okay, sorry. Es hakt hier bei mir ein bisschen. Okay, also sie hat die Produkte gestaltet, sie hat sie gebastelt, sie hat sie dann verkauft, sie hat auch die Materialien alle eingekauft, sie hat sie dann verpackt, verschickt, das Geld eingesammelt, sie hat alles rund um dieses Geschäft gemacht, von vorne bis hinten und war manchmal bis 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr nachts wach, damit sie dieses Geschäft halt betreiben kann. Okay. So then I joined Sensi. Basically, I knew someone who was another crafter and I'd never met her, but she joined and she was sharing the products and I saw the wax and I loved home fragrance. I was like, oh, okay, I'll get a couple of bars. I was like, money was really tricky for us, so I couldn't afford a warmer, but I desperately wanted to try the wax. So I bought the wax and
I just couldn't believe how good it was. I was like, what is this stuff? I have tried everything and nothing is as good as this. This is amazing. And I thought, if the wax is this good, like, how good are the warmers? Like, the warmers must be amazing if the wax is this good. And she spoke about a group, she advertised the fact that you could join as a consultant. So in February, it took me a bit of time to decide to do it. But in February 2017, that's when I thought, right, I'm going to do it. I'm going to join as a consultant. And my initial goal was just pay my kit money back. I bought my kit and we couldn't afford it. Just needed to pay that back. If I paid that back, I'd lost nothing. It was okay, we'll be fine. I'll let you translate. Okay. Also, sie kannte eine andere Bastelfrau, die schon Scentsy-Beraterin war und die Produkte gezeigt hatte. Und dann hat sie also die hat die halt online präsentiert und Tam hat dann gedacht, oh Mann, das ist ja schön, hat sich ein bisschen Wachs gekauft, weil mehr konnte sie sich nicht leisten, also das Geld war sehr knapp. Und war total begeistert von diesen Düften, weil sie Düfte sehr, sehr gerne zu Hause mag. Und die Düfte von Scentsy haben es ihr angetan, haben gedacht, Mensch, die riechen richtig gut. Und wenn die Düfte so gut sind, dann sind die Lampen bestimmt auch sehr schön. Und dann hat sie aber, weil sie sich das nicht leisten konnte, erstmal ist sie beim Wachs geblieben. Und dann hat sie aber gesehen, dass diese Frau gesagt hat, man kann sich auch anmelden und Beraterin werden. Und dann hat Tam überlegt, okay, das kann ich mir leisten. Und das erste große Ziel war eigentlich nur das Starter-Kit abzubezahlen, damit sie praktisch mit 0 wieder rausgeht. Also das war das einzige Ziel am Anfang, Starter-Kit abbezahlen. Okay. Okay, so my first goal was like, that was my reason to at least start up, because, you know, we all have people who come in and they don't do anything. I was like, okay, I have to pay my kit money back. I have to make this, pay my kit money back. So I worked. That was my reason for setting my business up. That was my reason for getting started, for having a launch party, for sharing the products, was actually making sure that I earned my kit money back. So I could just be like, I did it. So I did that with my first... let me just translate. Sorry, real quick. Sorry, go for it. Sie hat gesagt, das erste und wirklich einzige Ziel war, dass sie ihr Starter-Kit abbezahlt. Und das hat sie halt motiviert. Sie sagt, manche Leute melden sich ja an und tun nichts, aber bei ihr war es so, sie wollte unbedingt dieses Starter-Kit abbezahlen, deswegen hat sie eine Startparty gemacht und sie sagt, es war ihr so wichtig, dass sie das Gefühl hat, sie ist jetzt bei 0 gelandet. Also hat kein Familiengeld rein investiert, sie ist also bei 0. Okay. So then, but when I joined, bearing in mind I had failed at another network marketing company the year before, I'd tried really hard with that company. It was a totally different product, but I had tried really hard and badly, like really badly. I'd lost money, I'd bought products that I couldn't afford. I had tried and I got absolutely nowhere. So I was a little bit like, I had the feeling that this is not going to work. Like, this is not going to work. I won't recruit anybody. Nobody's going to join me. This is not going to work. Okay, also sie hatte vorher, also ein Jahr vorher gerade einen anderen Direktvertrieb zu Ende gebracht und gesagt, der ist fürchterlich gewesen, ganz schlimm gelaufen, es hat überhaupt nicht funktioniert und dementsprechend war sie auch sehr skeptisch Scentsy gegenüber, also hat gedacht, das wird hier sowieso nicht funktionieren, hier wird sich keiner bei mir anmelden und so, also sie hatte negative Erfahrungen vorher schon gesammelt und war dementsprechend ohne große Erwartungen in diesem Geschäft. But what happened was, not long after Facebook group, so I got added to my director's Facebook group, my star director Facebook group, and my star director, I remember she shared the Scentsy story with Heidi and Orville on YouTube, you know, the YouTube video that's still there now. She shared that, and she was doing a program on how to launch your business. And one of the days in the Scentsy story and watched the Scentsy story. So I watched it, not expecting to feel anything. I just watched it, you know, just because I was at home. And I watched Heidi and Orville and I felt like they were literally just talking to me. I felt like they knew exactly what I needed to hear. Like, this
it's something so special. People are genuinely devoted helping people change their lives. Like that's why they do this. They have such a reason for this company. And that was the moment. I remember it right there, watching this video, that I was like, I am so excited. Like I am part of something that is incredible and way bigger than myself, but small enough for them to care and for them to each person to matter. Okay, sorry, I had to change rooms. Ich musste mal eben my internet wasn't very good down there in my office. Mein Internet war unten nicht so gut. Also, sie wurde dann in den Gruppen zu ihrer Direktorin, Stardirektorin hinzugefügt und dann hat sie irgendwann in einem kleinen Training mal ein YouTube-Video gesehen von Heidi and Orville and your Star Director, right? The video was with you. Star Director shared it, yeah. Ja, achso, die Stardirektorin hat das nur geteilt, dieses Video von Heidi und Orville, wo sie über die Firma sprechen und Tam hatte jetzt gar nicht erwartet, irgendwie davon berührt zu werden. Aber als sie sich dieses Video von Heidi und Orville angeschaut hatte, das sind ja die Eigentümer von Scentsy, hat sie das Gefühl gehabt, oh, hier bin ich richtig. Das ist ja eine tolle Firma, die meinen das so, denen sind Menschen wichtig und sie war total berührt. Yeah. So that was the moment I knew that, like, okay, I am excited. I feel like I can really do something amazing with this company and I can do what they've done. I can change lives like they've changed lives. So I started to share my excitement all the time. For a long, long time, I never, ever went and asked somebody to join. I never went and said to somebody about joining Scentsy, but I was having people come to me because I was sharing my excitement, my passion for what I was part of. Absolute, like all the time, every day I was sharing my excitement. I was always sharing the fact that they could become a consultant too. And I didn't have a home party I was a director before I had my first home party. I didn't have a home party for 6 months, 7 months it was before I had a home party. All this was done online, just me sharing my excitement, posting how I felt, journey. I told the story of what I was doing, and it was that had people come to me and say, okay, so tell me about Scentsy. Like, what is this? Tell me, how do I become a consultant? They came to me because of me constantly putting it out there. Okay, also sie hat, nachdem sie dieses Video geschaut hat, gedacht, das kann ich auch, das will ich auch, ich möchte das Leben anderer Menschen verändern. Und sie war so begeistert, dass sie andauernd die ganze Zeit über Scentsy geredet hat und auch immer wieder drüber gesprochen hat, wie sie sich fühlt, wie sich ihr Leben verändert und hat auch andauernd darüber gesprochen, dass man da auch mitmachen kann, aber sie hat nie jemand direkt angesprochen, sondern die Leute kamen dann zu ihr und waren interessiert und haben gesagt, was machst du denn da? Erzähl uns mehr. Und sie hatte 7 Monate lang überhaupt gar keine Homepartys, sondern how did you sell it in the first 7 months? Facebook. Ach so, sie hat nur über Facebook verkauft, die ersten 7 Monate. And then you became a director already after 7 months? Yeah, 6 months I hit director. Okay, nach 6 Monaten war sie Direktorin, weil sie halt total begeistert, über nichts anderes geredet hat als über Scentsy, die Möglichkeit und ihre eigene Begeisterung über die Produkte und wie es ihr Leben verändert. Okay. Because one question already. Yeah. Did you talk a lot about the products or was it more the feeling that Scentsy gave you in your everyday life? Both. All the time. Beides. Immer beides, Produkte und Gefühl. So when you are watching somebody, when you follow someone super excited, you pay attention. Like people notice excited people. When someone's genuinely excited, I believe that you let Scentsy, oh, little baby, you let Scentsy into your heart, you let the people into your heart, and it becomes such a genuine passion and genuine feeling. People feel that. People take notice of that, and they want to be part of it too. They might not even realize it, and they might not even know that they're looking for something. But when they say something else changing their life,
and changing how they feel and their excitement, it inspires them and they want to be part of it too. Mhm. Also, es ist halt so, wenn man von etwas begeistert ist und diese Begeisterung immer wieder teilt, weckt das Interesse der anderen Menschen. Die Menschen, merken das und fühlen regelrecht die Begeisterung, weil man immer wieder darüber spricht und weil es eine echte Begeisterung ist und fangen dann an, ihr Interesse zu entwickeln. So the main thing I did was use Facebook. I did use my kit. So I used the kit I'd got when I joined. I literally chopped up every bit of wax that came into my house and sent them. When I got sales, so in the first, like when I first started, when I got sales, I treated well, I still do now. It's something I'm really passionate about, treating my customers like absolute gold. They are so special, and I wanted them to know that shopping with me was going to be like unlike any other experience they'd ever had. They were going to feel appreciated and feel like it was special and that it meant something. So that was really, really important to me. Okay, also sie immer noch jetzt, aber auch schon am Anfang war es ihr ganz wichtig, dass die Kunden wissen, dass sie ihr so wichtig sind und sie wollte gerne, dass Shopping bei ihr ein tolles Erlebnis für die Kunden ist, anders als wenn man irgendwo anders einkauft. Sie behandelt sie heute noch wie Gold und sie sind ihr ganz wichtig und sie zeigt ihren Kunden andauernd ihre Wertschätzung. Can you give us a few examples, like if I was your customer? Also, wenn sie uns mal ein paar Beispiele nennt, for example. So samples was my main thing. I'd give samples, like I'd be really generous with samples. I would always find them the best deal. So if they hadn't like realized that there was a deal available, I would always find them the best deal. And I still like, this is something I'm so passionate about now. Like, I don't just take an order. Like I tell my team all the time, don't just be out at the checkout, scans the product, says that much money, please, thank you, takes the money, and then they send them away. Like, I don't let them, I say to them, don't just take payment and then go silent with your customers. Talk to them, share excitement with them about what they've ordered, about the experience they're going to have with their fragrance. Actually care about them, care about the fact that they enjoy what they've ordered, they like what they've ordered. And I have one story was about a lady, she ordered. Tam, just hold that story. Remember that story? Okay, sie ist sehr großzügig mit Duftproben zum Beispiel und möchte, dass die Kunden also sich da wohlfühlen. Und sie sagt, es ist aber nicht nur jetzt Duftproben oder andere Überraschungen, sondern sie sagt auch immer zu ihrem Team, wenn Leute bei euch einkaufen, nehmt es nicht nur so, dass ihr das Geld einsammelt und die Bestellung abschickt, sondern redet mit ihnen, sagt ihnen, wie toll die Produkte sind, die sie jetzt sich bestellt haben, dass sie sich darauf freuen können, immer wieder die Begeisterung über die Produkte teilen und die Kunden halt verwöhnen. Okay, und jetzt hat sie eine Geschichte für uns. And yeah, your story. So I remember a bar of French lavender from me. That was all she'd ordered, one wax bar. And she didn't live local to me, so I had to post it to her too. So I had to pay postage. She got French lavender. She used one tube and messaged me and said, I don't like it. I was like, oh my gosh, you bought one bar and you don't. It's like, can I swap it for another bar? I'll send you it back with one cube missing. I was like, I can't do anything with one cube missing. So I thought, you know what? I'm just going to absolutely wow her with good customer service here. So I said, what I will do, because I don't want you choosing another bar that you don't like, I will make 8 cubes of wax. So 8 different cubes. So it's the equivalent of one bar, and I'll send them to you. And I just use what I had in stock. So it didn't cost me anything other than the postage. And I sent her these 8 cubes of wax. It was out of my pocket, and I thought there's a chance that she'll never buy anything from me again. The next maybe week later, she spent £300 with me. £300. I was like, I am so. I'm not saying every experience would give you that same, like if you give them something like great service, they'll spend £300 with you, but she bought a diffuser, she bought a warmer,
She bought like a full-size one. She bought 6 bars of wax, and I genuinely believe it was all because I gave her like that great service and tried to turn her experience around. Wow. Okay, also sie hat gerade erzählt, eine Kundin, also das ist jetzt nur eine Beispielgeschichte, eine Kundin hatte eine Scentsy Bar French Lavender bei ihr bestellt und weil die auch nicht in der Nähe wohnte, hat sie hingeschickt und hat auch noch das Porto bezahlt und dann nach einem Würfel hat die Kundin gesagt, die Bar gefällt ihr nicht, ob sie umtauschen kann. Und dann hat sie gedacht, echt wegen einer Bar und hat sich überlegt, wie sie das macht und dann hat sie gedacht, ich werde diese Kundin mit gutem Kundenservice umhauen und hat ihr gesagt, pass auf, bevor du jetzt wieder eine Scentsy Bar bestellst mit einem Duft, der dir nicht gefällt, mache ich das so, ich schicke dir ein paar Düfte zu und sie hat 8 verschiedene Würfel aus ihrem eigenen Bestand zusammengestellt. Das ist ja wie eine Scentsy Bar, hat sie ihr hingeschickt und gedacht, na mal sehen, ob ich wieder was von ihr hören werde und einen Tag später hat die Kundin für 300 Pfund, also sagen wir 300 Euro, bestellt. Okay. Okay, there's a question for later maybe. How you do your business on Facebook. Okay, but we're still talking about team building. Okay, I'll answer any questions, but I'll stick to my story now. So, and then obviously building the relationships with the customers, giving great customer service. A lot of people felt how passionate you were. A lot of people wanted to become consultants because they could see how much I loved being part of the company. I share a lot about the leadership of Home Office, how they treat, like they see people so differently to the corporate world. Like when I've had a job, like a normal day job, you're just seen as a number. And then suddenly they believe in like empowering people. They're far more concerned about you than themselves. I shared that all the time and I was very consistent with that. I still am, like something I'm really solidly believe in. So I wanted that other people, I did it without an agenda. I didn't do it because I was thinking, hopefully if I say this, people will join. It was just how I was feeling. And I was documenting my journey online on Facebook. My profile was like a story of what was happening, of my journey, of my promotions. I would constantly share gratitude for those who had supported me. Like gratitude has always been my biggest thing. Those who supported me, and I would just shower that my team with gratitude too. But those who did join me, this is something that you guys probably know, but it's something I am like, it's naturally ingrained into me, is when people join me, it's not about me. It's never about me. It's always about them. I am here, like I see leadership as I am there to serve them. Like my job is to serve them and I want to make their lives better. I know. Do you want to translate that before I go into my next? I'm trying to think what you started with, but I think, ja, ich habe gerade überlegt, vielleicht helft ihr mir, wenn ihr der Englisch versteht. Ich habe gerade überlegt, sie hat gesagt, also genau, Wertschätzung der Kunden ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und sie hat halt alles dokumentiert auf Facebook, an dem sie Spaß hatte, die Produkte, wie sie sich verändert. Sie hat vor allem auch immer mal wieder eingefügt, wie dankbar sie ist für die Firmenführung oder auch wie wichtig der Firma Scentsy die Menschen sind. Also die Wertschätzung von Menschen, auch die Wertschätzung natürlich von toller Leistung, aber dass es halt was ganz anderes ist, als wenn man in einer normalen Firma arbeitet und eine Nummer ist, sondern dass da sehr, sehr viel mehr Wertschätzung ist. Und das hat sie dokumentiert in ihrer Facebook-Geschichte, also ihr Facebook-Profil war eine große Geschichte ihrer Scentsy-Reise. Und sie hat gesagt, wenn Leute sich bei ihr anmelden, ist es es geht nicht um sie, Tam, sondern es geht immer um die Menschen, die sich anmelden, dass sie die unterstützen will, dass es darum geht, dass die ihr Leben verändern, dass genau bei denen sich die Welt verbessert. All right. You're doing so well because I'm struggling to remember what I've said. Because I am a massive believer in the law of attraction. I believe you get back. I am such a believer. And in fact, I'm living proof of that. Like, sie ist also ein großer Fan von dem Gesetz der Anziehung. Und sie sagt, sie ist ein lebendes Beispiel für dieses Gesetz der Anziehung, ne? Dass die Menschen sich angezogen fühlen, wenn sie begeistert oder auch sich identifizieren können. Okay? So, because I was not
like I am now before I joined Sensi, I was not an optimistic person. I felt like I'd been dealt a really tricky hand. I felt like life was difficult for us, and that's just the way it was. We were always going to be broke. We were we were always going to have things go wrong. Our car was always going to break down. It was always going to go wrong for us. That's how I felt. I felt like you were either lucky or you weren't. Okay, also sie hat, bevor sie, oder als sie Sensi angefangen hat, war sie eigentlich kein optimistischer Mensch und hatte immer das Gefühl, sie werden nie Geld haben, immer wird das Auto kaputt gehen, irgendwas wird immer passieren. Also sie war negativ gestimmt. That's hard to believe. Das ist irgendwie schwer vorzustellen, jetzt wo sie so begeistert ist, aber sie war sehr pessimistisch. I've had to work really hard on my mindset, but it has massively, the key ingredient to my mindset has been gratitude. Always, always gratitude. I stopped. So when I joined Sensi, I hated the house I lived in, hated it. And I learned to just feel lucky that I had a roof over my head, that I had a home, that I had a kitchen, a bed, all those things. Me and my husband slept on our dining room floor because our house was too small for us. And I just learned to be grateful for that instead of wishing I had better. Okay, wait, so, sie hat gesagt, sie hat ganz viel an ihrer Einstellung gearbeitet und der große Schlüsselfaktor in ihrer Einstellung ist Dankbarkeit. Sie hat gesagt, am Anfang, also sie hat das Haus gehasst, wo sie drin gewohnt haben. Es war klein und sie hat mit ihrem Mann im Wohnzimmer auf dem Fußboden geschlafen, weil sie so wenig Platz hatten. Aber sie hat dann gelernt, dankbar zu sein, dass sie überhaupt ein Dach über den Kopf hat, dass sie eine Küche hat, in der sie kochen kann. Und Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Faktor in ihrer Einstellung, die sie geändert hat während Sensi. Mhm. I keep veering off from team building. I'm so sorry. But I genuinely believe that leadership you don't need a title to be a leader, because I believe the moment you decide to take control of your own life and share that with others, that's when you become a leader, because you start to influence others start to follow you regardless of your title. It doesn't matter what your title is. Others start to follow you because they start to believe in what you believe in too. They become inspired by that too. When people see somebody changing their life, when people see some people who are like part of this company that is just in excitement and passion, and they adore the products, other people want that too. Other people get excited too. And that was my key ingredient for absolutely getting me to director. Bringing people in, sharing the opportunity all the time, talking about, like, if people asked me about becoming a consultant, so that was the main thing for a long time, was people just asked me, because I was sharing all the time that they could be a consultant. I was getting a lot of people asking me. So when I train my team now, sometimes they'll think, okay, I'll do a post. One post is not enough. One post about join Sensi is not enough. You have to tell the story. Okay, wait. Okay, and then we go into that. Remember that that's where we stopped. Warte mal, jetzt habe ich den Faden verloren. Kann mir jemand helfen? Was hat sie gesagt? Ach so, sie hat gesagt, also Führungskraft werden hat nichts mit dem Titel zu tun. Man wird in dem Moment eigentlich eine Führungskraft, wenn man seine Begeisterung teilt und andere Leute sich anfangen dafür zu interessieren, weil man anfängt, also auf andere Leute Einfluss zu nehmen. Also man wird sozusagen zum Influencer. Und die Begeisterung zu teilen, genau, fängt an, andere Leute zu interessieren. Und dann hat sie jetzt gerade aber richtigerweise gesagt, es ist aber nicht so, dass man sagt, man macht einen Post und damit hat man das Ganze jetzt erledigt, sondern, danke Steffi, genau, ein Posting reicht nicht. Genau, du wirst auch automatisch zu einer Führungskraft auf dem Weg dahin, indem du deine Geschichte teilst. Die Leute wollen deine Veränderung sehen, wie es dein Leben positiv beeinflusst. Und dann fangen sie an, sich damit zu identifizieren, vielleicht auch reinzudenken. Und das heißt aber nicht einmal eine Sache erzählen, sondern andauernd die Geschichte erzählen. Und für lange Zeit sind die Leute dann wirklich auf sie zugekommen und haben gefragt, wie ist das, weil sie so begeistert war und andauernd natürlich auch über die Tätigkeit gesprochen hat. Okay. So when they approached me about joining, I was excited for them, not for me. I was excited at the thought of them being consultants. I was
questions. I would keep them talking. The biggest thing that saw me success with people who joined was that I don't think people come into this business believing in themselves. They think they're going to fail. That is the biggest obstacle that I believe like brand new have to overcome, the belief that they're going to fail. I would believe for the both of us. So they would start to believe in themselves because I believed in them so much. I saw the good in them. I saw what they could do. It was never an agenda. It was just how I genuinely felt. It's the same now. It just how I genuinely felt like I could see the good for them and I would get them for them. It was never about titles for me. It was never about, they were just a byproduct of my sheer passion and sheer particularly. Well, I've learned to become better with numbers. I was useless with numbers at the beginning. I was just like, this is amazing. Everybody needs to be doing this. I was just so excited. It wasn't until I was like, oh, I'm nearly at like that 10,000. What does that mean? Does that mean like I'm nearly at 10,000 GWE? What does that mean? And I was like, oh my gosh, that means I'm going to become a director. Like it was never about that for me. It was just about being super excited, and it was just a byproduct of the excitement that's how it happened. Okay, also sie hat gesagt, wenn sich Leute angemeldet haben, ging es, wie gesagt, nie um sie selber, sondern immer um die anderen. Und sie hat sich am Anfang auch null für Zahlen interessiert, sondern sie hat sich einfach wahnsinnig gefreut, dass da jemand mitmachen möchte. Und meistens war es so, dass die Leute gar nicht geglaubt haben, dass sie daraus irgendwas für sich machen können, sondern die Leute waren genauso wie Tam auch eher negativ eingestellt und haben gedacht, naja, mal gucken, was passiert. Aber weil sie so sehr daran geglaubt hat, dass auch der andere was daraus machen kann, meinte sie hat genug dran geglaubt für beide am Anfang, bis die anderen dann festgestellt haben, dass das tatsächlich ihr Leben verändern kann. Und also sie hat sich am Anfang wirklich null für die Zahlen interessiert. Sie war einfach wahnsinnig begeistert von diesem Geschäft und es hat Spaß gemacht. Und es war schön, dass die anderen Leute sich angemeldet haben, bis sie dann irgendwann festgestellt hat, zum Beispiel, ach meine Güte, ich bin fast bei 10.000, was heißt das? Ah, das scheint was Besonderes zu sein. Und erst dann hat sie gelernt, mit den Zahlen umzugehen. Aber es ging ihr am Anfang überhaupt nicht um Zahlen, sondern es ging nur um ihre Leidenschaft, ihren wahnsinnigen Spaß und ihre Euphorie, die sie geteilt hat und mit Menschen teilen konnte, die dann halt auch mitgemacht haben. So I was super optimistic about the future, and obviously your team follow you. Those around you follow you. They do what you do. Advertise, like, and sharing the fact that people have become a consultant, being excited. My team did the same. So not only was I recruiting, but they were too. They were recruiting, and obviously, as my frontline grew, their team just got bigger and bigger and bigger. So within 6 months, I joined in February 2017, promoted to director. And by the October, I had my first frontline director too. Wow. So that was all within like my first 8 months. Mhm. Also sie, warte mal, wie hat sie jetzt angefangen? Auf jeden Fall, also das Ende ist so, sie hat halt angefangen, ihre Begeisterung zu teilen. Und das hat ihre Teamies haben das genauso gemacht. Und sie war so positiv eingestellt der Zukunft gegenüber. Sie hatte einfach Spaß und Hoffnung, dass alles gut wird. Und diese Begeisterung hat sie geteilt. Und die Teamies, die sie angemeldet haben, haben das genauso gemacht, sodass sie nach 6 Monaten selber Direktorin war. Und dann 1, 2 Monate später hatte sie sogar schon die erste Direktorin unter sich, weil die einfach die Begeisterung geteilt haben. Andauernd. So because it had never been about titles for me, and I truly believe your team learn that from you as well. They follow what you. I was building this amazing community. Like I had this team page on Facebook. We were just all so excited, and I was really generous with my team. I was there with them all the time. I was like, if I saw them do anything, I was messaging them, being like, "Oh my God, you're amazing!" Like so excited for them.
So, but because it had never been a title, I never stopped doing just to get to director. When it becomes about a title, I've seen it so many times. People stop doing the things they did that got them there. They stop recruiting, they start getting new customers, they stop absolutely bursting with excitement because they've hit the goal. It was never about that for me. It was just about, oh my gosh, this company is amazing. It's just getting better and better. And I was just so excited. So I never stopped doing what I was doing. I carried on doing exactly what I needed to do to keep going and grow my business. It was growing every month. I was seeing on other pages like people saying, oh, my business is, I'm having a bad month. There was no such thing as a bad month. If you just, as long as it's not going to be a bad month, like it's a decision, in my opinion. We can decide if it's a good month or a bad month. We were just so excited every month, even if the numbers weren't as big as the month before. We were just absolutely bursting. There was no such thing as a bad month. Other people going through a dip, we weren't, because we were just like sharing it, excitement. This is why I believe no matter when you join, no matter how many consultants there are, and like some people say, oh, it's too late now. It's never too late. If you come in and be excited, and if you come in, like you can bring anyone, get them to director by helping them feel the same, like let the company into their heart, let the products into their heart, and sharing that too. It's never too late when other people were. Do you want to translate that? Sorry. Ja, I will. Also, es ging ihr nie um einen Titel. Deswegen hat sie auch nie aufgehört, weil sie sagt, manche Leute, oder sie hat es auch schon oft erlebt, ne, man will Direktor werden und dann ist man Direktor und dann hört man irgendwie auf, das zu machen, was man vorher gemacht hat, sondern es ging ihr nie um irgendwelche Titel, sondern die hat einfach weitergemacht und die Begeisterung geteilt und eine nette Community aufgebaut mit anderen Leuten, die begeistert waren und ihre Begeisterung geteilt haben. Und es ist einfach immer weitergegangen. Und auch als andere Leute vielleicht eine schwierige Zeit erlebt haben, bei denen war es keine schwierige Zeit, weil die einfach weiter Spaß gehabt haben. Und es ist eine Kopfsache, ob man sagt, ein Monat läuft nicht so, wie man sich das vorstellt, oder ein Monat ist schlecht, denn man kann ja trotzdem weiter Spaß haben bei der Tätigkeit und trotzdem, ja, ich sag mal, weiter aufbauen. Ja, und so haben die das also in ihrem Team gemacht, nicht nur sie, sondern ihre Direktoren auch oder ihre Führungskraft oder die Leute. Sie hat einfach weiter rekrutiert und weiter verkauft und weiter Begeisterung geteilt und einfach immer weitergemacht. I love what Stefan said. There's no road to happiness because happiness is the road. That's Ja. that point of like what I believe my journey is. It's been enjoying the journey, enjoying every single part of it, waking up being excited to show more people like Sensi and do the work. That's been the part of it, enjoying it. Okay, and stop real quick. Also Stefan hat geschrieben in den Kommentaren, there is no road to happiness. Es gibt keinen Weg zum Glücklichsein, weil Glücklichsein der Weg ist. Also man muss den Weg mögen und ihn gehen und einfach die Begeisterung immer weiter teilen. So, like I said at the beginning, I never asked people. Now I do. Now I do talk to people about it. I will bring it up because obviously you come to a point where you have asked, like everybody you know has wants to join, who is going to join off the back of being excited join. So now I do talk to people. I do ask people. My biggest thing is I look for new customers. New customers, when they get their products, are usually excited. When they're excited, that's when, oh my gosh, if you love it like that, as much as that, have you ever considered joining Sensi and selling it yourself? That's okay, just a second. Let me translate. Also es ist so, am Anfang musste sie nie fragen, da sind die Leute einfach so auf sie zugekommen. Und jetzt ist es aber schon so, also irgendwann hat das vielleicht auch ein bisschen ein Ende und jetzt ist es schon so, dass die Leute auf Sensi drauf anspricht. Und es ist eigentlich immer so, sie guckt dann zum Beispiel bei neuen Kunden, wenn die neuen Kunden ihre Produkte bekommen und begeistert sind von den Produkten, stellt sie eigentlich gleich die Frage, weil man muss in dem Punkt ansetzen, wo sie begeistert sind. Wenn du das Produkt so liebst, hast du jemals darüber nachgedacht, mit Sensi Geld zu verdienen oder könntest du es dir vorstellen, okay? So February
2017 I joined. August 2017 I promoted to director. Then in 2018 I earned the Mediterranean cruise, but we took Anaheim instead. We went to Anaheim where we had a global SFR. And if you ever get the chance to go to an region 1, go. Unreal. Did you go, Christine? Never went. It was insane, like the feeling, and it was just this massive feeling. This is what I'm part of. This is an opportunity like nothing else. Okay, just a second. Also sie hat in 2017 hat sie sich angemeldet, also Anfang 2017, im Herbst 2017 ist sie Direktorin geworden. 2018 hat sie sich dann praktisch nach einem Jahr die erste Incentive-Reise erarbeitet, hat sich aber dazu entschlossen, nicht auf Kreuzfahrt zu gehen, sondern die Sensi Family Reunion in Kalifornien, in Anaheim zu wählen, hat da teilgenommen. Und sie hat gerade gesagt, sollten wir irgendwann mal die Möglichkeit haben, in Region 1 bei der Sensi Family Reunion teilzunehmen. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. So viel Begeisterung, wo sie dann auch wieder gedacht hat, meine Güte, ich bin Teil von dieser coolen Bewegung, dieser tollen Firma. So that was the July 2018. Then in the September 2018, one of my frontline so I had one frontline director already. And then by 20, like, hang on a minute, there's someone else who's just about to promote to superstar on the 27th. And then we were like, are you a director? So by the end of the month, I had a frontline double promote, and she became my second first-gen director, and I promoted to star director in the September 2018. Okay, also sie hat gesagt, nach einem Jahr, also 1,5 Jahren eigentlich, war es schon so, dass da hatte sie ja schon eine Frontline-Direktorin und hat dann aber festgestellt, ein anderes Teamie war gerade bei, könnt ihr mich hören? Oh, meine Güte, meine Internetverbindung ist so schlecht heute. I have like the worst internet connection today. I can see you fine. I can hear you fine. Ja. Yeah, you've not glitched. Okay. Ihr hört mich, ich höre euch nur nicht. Und dann nach 1,5 Jahren hatte sie jemanden, die war 3 Tage vor Monatsschluss noch bei Superstar-Beraterin und ist dann auch Direktorin geworden, sodass Tam dann halt also nach 1,5 Jahren plötzlich Star-Direktorin geworden ist. Okay. So that was the September. And then in the October, like, I had brought all the excitement of Anaheim home with me. I was going live constantly. So when you guys in Berlin, like, go live with your teams, if you have a downline, keep going live, let them feel the excitement, because I was constantly sharing what was going on in Anaheim with them. So they were as excited as me, because I was just sharing it constantly. I was FaceTiming them, I was messaging them. We were just like completely sharing. Does that say, is Tam going to Berlin? I wish I was. I would love to. Can we have open enrollment? Oh, do they? Oh, I have got a team in Germany, so I'd love to. And then in the October, I had so I went from one frontline director in August. I got 2. So I'd already got her from obviously the previous October. Then I got my second one in the September, and then in the 3 new frontline directors. I had 3 of my frontline promote, which obviously meant I went to 5 frontline directors, and I promoted to superstar director. Wow. Which was crazy. Ja, also ihr habt es gerade gehört, also es war so, sie hat also nach 1,5 Jahren in dem Herbst, also nach 20 Monaten, wie wir ja schon, also das war so im August, sie hatte ja bis August eine Frontline-Direktorin, im September dann die zweite, und dann im Oktober sind noch 3 weitere ihrer Teamies dann zur Direktorin aufgestiegen, und so war sie plötzlich Superstar-Direktorin. So I remember, like, you want to talk a little bit about leaders, is that right? Yeah. Sorry, what? You want me to talk a little bit about building leaders, yeah? Yeah, building team. I mean, how do you recruit? Okay. And then leaders.
Okay, so each person that I have now got that got me like to superstar director, so each of those people, I remember really vivid memories with each one of them where I was on the phone with them like all the time. We would talk on the phone sometimes every day. I literally built my team and got my team excited by constantly being on the phone with them, going live with them, sharing excitement. But it was always, always, always about them. It was never about me. And I know that that's like we do this to build our own business, but my genuine purpose became to help them. Like that's what I was doing. I wasn't doing this to help me. I was doing it to help them because that was my job. That was what I felt passionate about, and that was what my purpose was. So I was just so excited what they were doing. Promoting to director, promoting to superstar was superstar director was kind of an accident. I didn't mean to do it. It just kind of happened while I was getting so excited with these guys about promoting. It was far more like I focused on with them because obviously they had to recruit to promote to director themselves. They couldn't do it by themselves. So I told that recruiting and blessing with us the opportunity to join is far better than a customer order, than PRV. Like you can always find more customers. Turn your customers into team members. All right, let me translate this. Also sie alle Direktoren, auch aus der damaligen Zeit, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, sie hat so viele lebhafte Erinnerungen daran, wie die zusammengearbeitet haben. Andauernd war sie mit ihnen am Telefon. Sie war andauernd live und hat ihre Begeisterung geteilt. Die haben, also es ging eigentlich immer nur um Begeisterung und was Tam ganz wichtig ist, es ging nie um sie selber, es ging nie um sie und ihre Titel und Aufstiege, es ging immer um die anderen, dass die ihr Geschäft aufbauen, dass sie ihnen hilft oder auch eine Umgebung bietet, dass sie sich weiterentwickeln. Es ging nie um sie, es ging immer um die anderen und na klar, dass sie ihnen auch zum Beispiel hilft, da ein Team aufzubauen und weiterzukommen, weil sie ja wusste, damit die auch Direktor werden oder auch etwas aus ihrem Geschäft machen, ne, ist das ganz wichtig, Team aufzubauen. Und sie hat ihnen allen beigebracht, du wirst immer neue Kunden finden. Versuch, deine Kunden zu Beratern zu machen. Okay. So the goal was we're all just super excited for everybody to be consultants and be part of their team. That was more important to us than PRV. Obviously, we all need our PRV. Like, PRV is so important. But some people become so scared of customer because of what that'll do to their PRV. It is so important because if you don't recruit them, someone else might do. Okay, also sie hat gesagt, natürlich ist es für den einen oder anderen manchmal schwierig und man hat Angst, PAV abzugeben, aber sie hat ihnen allen eingebläut und gesagt, es ist viel mehr wert, dass du sie zu Teamies machst. Und du musst sowieso immer wieder neue Kunden finden. Also es ging immer darum, die Leute zu begeistern, mitzumachen. We had that happen. I knew was so scared of recruiting. Want to lose her PRV, and she lost people. Like people started joining other people, and she couldn't recruit them all because she was there first. So it's so important. Ach so, okay, let me just share this real quick. Und eine ganz wichtige Sache hat sie gesagt. Wenn ihr die Kunden nicht rekrutiert, macht es ein anderer. Und sie hat Leute, die hinterher sehr enttäuscht und traurig waren, weil ihre Kunden woanders als Berater angefangen haben. So we was all just each other. I was pouring it onto my guys, like they were pouring it onto their guys. We were getting excited. We were just all, because I was consistent, they were consistent. Consistent is everything. And I do believe the way you feel about your business massively helps you be consistent. I've had where things have been going in my life and I've not been feeling too good, but I never, ever, ever fail. Like I have never seen a consistent person fail. Never. Consistency is the key to everything, and people follow you. So if you are, do you want to? Ja, I will. Also wie gesagt,
ausdauernd sein und Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Sie war beständig, ihre Teamies waren beständig, die haben halt gesehen, sie ist beständig, es fiel ihnen dann leichter auch beständig zu sein und Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Und sogar wenn wir, jetzt war meine Verbindung gerade wieder ein bisschen schlecht, aber auch wenn es ihr mal schlecht ging oder auch nicht schlecht ging, sie hat, ich glaube, sie hat gesagt, positiv präsentiert und Beständigkeit ist alles, weil viele Leute auch länger brauchen, um dem Ganzen zu folgen und Beachtung zu schenken. Okay. I'm a big believer, and this is something I ask my team all the time when they come to me and they want help. They're like, Tam, I need help. How do I grow? I always say to them, okay, tell me why. I know you want to make money. Why do you want to make money with Sensi? What is it about Sensi that makes you want to be with them? What makes you excited? Any company, you could go get a job anywhere. Why do you want to make money with Sensi? I think it's so important to know your personal reasons as to why you want to build a Sensi business and why you choose Sensi. I've shared with you guys mine, which is my genuine that moment of watching was the deciding factor that, okay, this is the company for me. When you know that, it becomes your purpose. And when you know your purpose, it's not hard anymore, because you're doing it because that's your reason why. It's not because, for me, it's not about a paycheck or a title. It's because I want to do what Heidi Novel did. I want to share that as well. I want to change their lives too. So I ask everybody to really know your own personal reasons of why you choose Sensi. That's good. Also, sie fragt bei ihren Teamies, wenn es auch mal hakt oder so, und wenn die sagen, ich brauche irgendwie ein bisschen Aufmunterung und Training, dann sagt sie immer, warum willst du mit Sensi Geld verdienen? Du könntest ja auch überall anders hingehen. Du kannst dir einen anderen Job suchen, du kannst eine andere Firma nehmen. Warum Sensi? Warum ist dir das wichtig? Warum bist du dabei, dass du dich für diese Firma entscheidest? So wie sie damals gesagt hat, sie hatte, nachdem sie das Interview mit Heidi und Orwell gesehen hat, den Wunsch, sie möchte auch das Leben anderer so wie Heidi und Orwell verändern und positiv beeinflussen. Und es ist ganz wichtig, dass jeder da seine Antwort darauf findet, warum möchtest du es mit Sensi machen? Und wenn man diese Antwort darauf findet, ist es eigentlich ganz einfach, seine Leidenschaft dann zu teilen. So think about the company, like the actual, Heidi Novel aside, think about the company. We sell a consumable product, which is so good. A product that people use quick. They go through racks. Let's do every reason, because I'll forget the first ones if you make. Sie hat gesagt zum Beispiel, also jetzt, wenn man auch Heidi und Orwell mal zur Seite packt, warum ist Sensi toll? Wir verkaufen zum Beispiel ein Verbrauchsprodukt, eine Sache, die die Menschen aufbrauchen, was richtig, richtig toll ist. The lifetime warranty. No one can compete with that. Our warmers, all our electrical products have a lifetime warranty, which is absolutely a huge selling point for our products when we are selling the electrical products. The fact that in 20 years, you say to someone, okay, if your warmer breaks in 20 years, you just let me know. Obviously not if you drop it, but if the on button stops working, the lifetime warranty. I don't see other companies offering anything like that. That is just Sensi. Also zum Beispiel die 30 Jahre Garantie auf Produktionsfehler, die wir anbieten, das ist einfach Sensi, das bietet so keine andere Firma. Selbst in 20 Jahren, wenn eine Lampe kaputt geht, kann der Kunde zurückkommen und sagen, hier ist irgendwas in der Elektronik kaputt. Natürlich, wenn sie es selber runterschmeißen, ist das was anderes. Selbstverschulden geht natürlich nicht. Aber wenn es wirklich ein Produktionsfehler ist, können die Kunden zu den Beratern zurückkommen und bekommen da einen Ersatz. Und das macht halt Sensi. Nothing else on the market competes. Like we are the best at home fragrance. I have tried everything else. There is nothing as good as the products we offer. Keine andere Duftfirma für Raumdufte ist besser als Sensi. Sie hat so viele verschiedene Sachen ausprobiert und Sensi ist die beste Firma. When they bring in a new product, like the cleaning products, the diffuser,
any other product. They don't just make a product so they can sell a product. They literally go to the top of the like product developers that they can find. They find the best factories that can produce and develop the products. Like our diffuser won an award from the Chinese government for innovation. They don't just sell a product so we can offer a cleaning product. They offer it so it's the best that they could possibly can. You can be so proud of the quality of what we offer. Also, wenn wir Produkte entwickeln und in den Markt einführen, führen sie nicht nur irgendwelche Produkte ein, irgendwelche Reinigungsprodukte oder sowas, sondern sie geben ihr Bestes, dass wir die Besten werden, dass die Produkte gut sind. Die Diffuser zum Beispiel haben einen Innovationspreis damals von der chinesischen Regierung bekommen für das entwickelte Produkt oder Konzept, was wir da auf den Markt gebracht haben. Also sie tun auch alles für sehr, sehr gute Qualität. Egal auch für welchen Hersteller sie sich für die Produkte entscheiden. Also ihnen ist Qualität ganz wichtig. And then the fact that the company itself is so generous, like unbelievably generous. The fact that we can host rewards as well as be a consultant. There isn't many other companies that allow you to be the host and consultant of your parties and take the rewards for yourself. They're super generous. They give us so much, so much there's so many rewards for being a consultant. Also Sensi ist auch sehr, sehr, sehr großzügig. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir als Berater auch die Gastgeberprämien bekommen können. Das ist nicht normal üblich. Und dass wir von solchen Sachen profitieren können, ist halt total großzügig. Auch und sonst, was wir uns erarbeiten können, es ist einfach eine sehr großzügige Firma. So that's why I believe the products are just the best. And it just reminds me why, when I think about when I was writing these down, even I was like, this is why we are the best. Like nobody could compete with what we do. And then we have the products that are they are so popular, and then they make other products in it. So our customers are addicted to those as well. If they love Daydream Oasis, they can then fall in love, and then they need to obviously buy more and get their cleaning products in Daydream Oasis. Also sie hat gesagt, als sie jetzt angefangen hat, diese Liste zu schreiben, warum Sensi so eine tolle Firma ist, hat sie gesagt, meine Güte, arbeite ich für eine tolle Firma. Und die Leute verlieben sich in ein Produkt, aber dann gibt es auch noch andere Produkte in ihrem Lieblingsduft, wie zum Beispiel Daydream Oasis. Wenn man den Duft mag, kann man den dann nicht nur als Wachs, sondern auch in anderen Produkten wiederfinden. Und es ist toll, dass Sensi sich da auch so viel ausdenkt, dass die Kunden noch mehr tolle Produkte bei uns finden. So just taking back to the comparison between like my old online business, I used to have to do like all the or like designing, developing, ordering materials, all that kind of stuff. I was the stock take person. I did everything behind the scenes, getting that into my customers. I sorted it. Send it all for us. We literally just have to share the product with our customers. If anything goes wrong with the product, we just let Sensi know and they deal with it. Also wenn sie es jetzt auch nochmal mit ihrem Bastelgeschäft vergleicht, was sie damals vorher gemacht hat, wo sie alles gemacht hat, von der Produktentwicklung, Materialien eingekauft, gebastelt, verschickt, vermarktet, Rechnungen geschrieben und so weiter und so fort. Das übernimmt ja eigentlich alles Sensi für uns. Das Einzige, was wir tun, ist, wir vermarkten die Produkte und wir kümmern uns um die Kunden. Und die ganze andere Infrastruktur übernimmt Sensi für uns. So when obviously all of that aside, as the main things for me are obviously the Sensi, simplicity, generosity, and authenticity. The core values are what make me choose Sensi. I know that they align with me personally, and I know I align with the company decisions they make, the things they do. It always feels right to me. So what I encourage my team to do when they want to build a team and they want to like really grow, establish themselves is figure out what you stand for. What is it that you stand for? Why do you do Sensi? What is
the main question I always try and find out from people is like, what is your weakness? Because your weakness becomes your biggest strength. So I had a lady, I was doing a coaching call with a lady, and she was like, I just feel like I'm too old. I was like, that is what you stand for. That is your weakness, is your superpower. You can share with other people who think, oh, I'm too old to do that now. Share that with other people who would feel like that. They will be so inspired by you. Share that as part of your story. Share that you, at the age you are, felt like you was too old. You realize that age is nothing, absolutely nothing. It does not decide whether you're successful or not. Maybe. Okay, wait. Sorry. Okay, sie sagt, die 3 Sensi-Grundwerte, Einfachheit, Großzügigkeit und Authentizität, die sprechen sie an. Dafür steht sie selber auch und deshalb fühlt sie sich hier genau am richtigen Ort mit Sensi. Und wenn ihre Teamies oder was sie ihren Teamies immer beibringt, ist, überleg dir, wofür stehst du? Und manchmal ist es so, also was sind deine Werte, was verkörperst du? Und manchmal ist es so, dass deine eigentlich, wo du denkst, deine Schwäche, deine größte Stärke ist. Zum Beispiel hat sie ein Teamie gehabt, die zu ihr gekommen ist und hat gesagt, ich bin eigentlich zu alt. Und dann hat Tam gesagt, nein, genau das ist doch das, was dich auszeichnet. Es ist nie zu spät, man kann es immer machen und du wirst die Menschen anziehen, auch die denken, ich bin ja eigentlich zu alt, und du wirst ihnen ein großes Vorbild sein. Also man kann, wo man denkt, dass man eine Schwäche hat, das auch zu einer Stärke umdrehen. Your weakness, your biggest weakness, that may be, that becomes your superpower. That becomes what other people will, with the same weakness, will be out there watching you, and they will see what you've done because you're sharing that, and they will relate to you, and because of you, they will see the opportunity, and they will see that they can do something amazing too. So whether it is that you're too old, whether you've got no time because you work 16-hour days, or you've got no money, like that was me. I had no money. I could not invest any money into my business because we had zero money. We were things were bad, and that was mine. I was money to be successful. Just get your kit. We will work so hard on getting you your kit money back. I've got quite a few people as well with children with disabilities, or poorly children as well, and Sensi becomes their escape. Sensi becomes their happy place. I'm like, share that with other people. There is other people out there who have the same situation as you, or a similar situation to you, where their children are poorly, or they have children with disabilities, and they see you shining because of Sensi, and they think, I could do that too. Also deine Schwäche wird deine Superpower. Wenn du sagst, du bist zu alt, dann mach es den Leuten vor, die das Gleiche von dir denken, und gib ihnen Hoffnung, dass es eine Möglichkeit gibt. Bei Tam war es zum Beispiel so, dass sie sagt, wir hatten kein Geld, wir hatten 0 Geld zu investieren. Ob es jemand ist, der eigentlich keine Zeit hat, weil er so viele Kinder hat oder was auch immer. Also das, wo du denkst, was vielleicht deine Schwäche sein könnte und was dich charakterisiert, das kannst du als Beispiel nehmen, um anderen Leuten zu zeigen, genau mit dieser Eigenschaft kann man diesen Weg gehen und kann sie was Tolles aufbauen. Okay, so do you want me to talk a little bit more about recruiting? Let me see real quick what the questions are. Stellt doch jetzt mal nochmal eure Fragen eben rein, dass wir uns darauf fokussieren können. I'll have them ask their questions again. So one question further up was, so did you use your Facebook personal profile? Did you have a company page? How did you work Facebook around your business? So I had a group. I did a Facebook VIP group. I think, and that's what I trained my team to do at the beginning. Like, everybody have a VIP group. Add all your friends. Like, that's what I trained everybody to do. Back then, they didn't need to accept. If you added in, they were in, whether they liked it or not. Okay. So that's where I launched. Okay, als erstes hatte sie eine VIP-Facebook-Gruppe. Eine VIP-Facebook-Gruppe, und sie hat damals mussten die eingeladenen Teilnehmer noch nicht mal akzeptieren, da reinzugehen. Sie hat gesagt, alle Freunde da reintun
Und das bringt sie auch ihren Teenies bei. So beginnt man ein Business, so startet man es auf Facebook, dass man eine VIP-Gruppe macht. It was a closed group. But I also used my personal Facebook. So I would post. So my VIP group was about like my Scentsy, for products. People used to say to me, like, oh my gosh, Tam, it's like you're jumping up and down about these products just through your posts. That's where I would share order dates, stuff like that. But my personal profile is where I told the sort of personal journey. So there was different places to follow me on. But now, when we get started, do you want to translate? Let's just translate real quick. So, also sie hatte ihre VIP-Gruppe und da hat sie gezeigt, wie sie die Produkte verwendet hat und ihre Begeisterung für Scentsy geteilt hat. Also da ging es ums Geschäft, da hat sie gesagt, wann geben die nächsten Bestellungen raus. Also so Order Dates hat sie da gemacht. Also das war richtig geschäftlich. Aber auf dem persönlichen Profil hat sie auch viel über Scentsy gesprochen. Okay. So yeah, it would be videos, posts. I didn't go live for a long time. It was a long time before I went live. I was really scared about going live. But I did. Sorry, real quick. Also sie war nicht live. Das hat lange gedauert, bis sie live war. Aber sie hat halt Videos gepostet oder halt Bilder gepostet. Also andauernd. But what I do teach my team now, so it depends how long you guys have been a consultant. At the beginning, I believe like we need to launch our business to our friends and family. That's where we start. However, we can't just rely on friends and family to make us successful. We have to grow and find more people and meet new people. So I encourage everybody, if you do use social media, have something where people can search on Facebook, because Facebook is a search engine. Like people use it as a search engine. Use Facebook, use some kind of public platform so people can search you and find you. So you could have your group closed, but I have a lot of team who have open groups and they get lots of customers by having an open group. Also sie hat früher immer gesagt, eine geschlossene Facebook-Gruppe, aber jetzt sagt sie, man soll sich einfach eine Plattform suchen, wo man gut gefunden werden kann. Also Facebook ist zum Beispiel auch eine Suchmaschine letztendlich. Mittlerweile haben viele ihrer Teamies auch offene Facebook-Gruppen, die auch gut gefunden werden können und die bekommen auch viele Kunden. So I have a public Facebook page now. I use the page profile, which is like a business page. I use that, and that is public now to advertise my business. Also jetzt hat sie eine Unternehmensseite auf Facebook, so eine Fanpage, Facebook-Seite, und das nutzt sie, um öffentlich Werbung für ihr Geschäft zu machen. Do you still have your group? Yes, my group is my main thing. Also sie hat immer noch eine Gruppe, aber Werbung macht sie auf ihrer Unternehmensseite. Do you guys use WhatsApp? Habt ihr WhatsApp? Ja, everybody. Okay, cool. So do you guys use WhatsApp broadcast? WhatsApp broadcast? Yeah, that's a big source of my orders too. I recruit on WhatsApp broadcast too. So sie kriegt viele Bestellungen über Broadcast, Facebook Broadcast, aber sie rekrutiert da auch viel drüber. Special offers for my customers every broadcast list. Just I'll send them a special offer every Friday. It might be like splitting a 6-pack. So I'll just offer them any wax bar for £6, or I'll do if I've got any credits, I'll offer like washer whips at a discount. So I use my WhatsApp broadcast to do special offers, but I also use it to recruit. I've had like my last 2 recruits this month have been from my WhatsApp broadcast. So what I did was I used the host kit. Do you guys use the host kit? So I used the host kit and I put in my WhatsApp broadcast, I was going to find it, but it'd take me. But I put in there, I have an opportunity for someone £10 tonight. Do you know anybody who'd be interested? If so, let me know. I'd love to bless somebody with a Scentsy kit and do it for £10. That has had, and I'll use my credits because I've got so much wax. I've got so much products. I don't need more. I'd rather use that money to get them a kit, but I want them to pay something. Just takes a little bit of a commitment.
Okay, and so you, sorry, my connection is really bad today. So you said every Friday you do a special for your customers? In my, yeah. In your broadcast, okay. Also Tam hat gesagt, Oh, jeden Freitag in ihrem WhatsApp-Broadcast, macht sie in ihrer WhatsApp-Broadcast-Liste jeden Freitag ein Kundenspecial. Ob das nun so ist, dass sie sagt, die können sich ein Sechser-Paket Bars teilen oder alle Bars kosten heute nur 6 Pfund, ich denke mal, das sind so 7 Euro. Also irgendwie gibt es jeden Freitag ein Special, aber sie rekrutiert auch über diese Broadcast-Liste, dass sie zum Beispiel schreibt, also es geht um das Gastgeber-Starter-Paket, wenn Tam jetzt selber eine Party schon angefangen hat zu sammeln und sie hat so viel Gastgeberprämien, sie hat gesagt, sie hat so viel Wachs, so viel Wachs, dann nutzt sie es lieber, diese Warengutschrift, die wir bei den Gastgeberprämien bekommen, um jemand anderem dann über diese Warengutschrift das Sensi-Paket günstiger oder kostenlos anzubieten. Zum Beispiel schreibt sie dann rein, liebe Leute, ich habe heute für 10 Pfund ein Gastgeber-Starter-Kit. Kennt ihr jemanden, der das gerne nutzen würde, um bei Sensi einzusteigen? Ich würde damit jemandem gerne eine Freude machen. Und so hat sie die letzten 2 Teamies diesen Monat zum Beispiel rekrutiert über ihre Broadcast-Liste. So that's been massive for me. And I've also used, do you guys use the email function on the workstation to email your customers? Nutzt ihr E-Mail, die E-Mail-Funktion, um euren Kunden zu schreiben, die man auf der Workstation nutzen kann? I'm sure not so much. We don't use that so much. Okay, that is a great tool. I only started using it this year. So whenever anyone shops, because I've worked really hard to build up PWS orders over the last few years, whenever anyone shops, it obviously stores their email address on your workstation. So I go to the contacts tab, I click show all, there's a drop down, and I click show all. I tick so everyone's emails address. Don't worry if there's duplicates, it only sends one email to them. Sometimes people are like, oh, I didn't want to do it because I didn't want them to get 10 emails. I'm like, no, it's fine, don't worry, they'll only get one email from you. And if they want to opt out, they can opt out at the bottom. But I will email them all too. And usually I do it with if we've got a new launch, but I'll try and send one email out a week. I'll share stuff like that. And I will, if I have got a kit and I've not got rid of it on my WhatsApp group, I will email the same thing as well, because classed as communication. And I will email it out to my customers as well. And I'll say, who would be interested? Because that's what makes me feel more comfortable to say that. Mhm. Okay, also Tam nutzt die E-Mail-Funktion in der Workstation. Sie geht in ihre Kundenkontakte rein, wählt alle Kunden aus. Also ist es so, sie hat in der letzten Zeit sehr viel daran gearbeitet, dass die Kunden viel über ihren Online-Shop bestellen. Ist ja auch das Einfachste, ne? Die bestellen und dann wird alles geliefert, ihr müsst euch um nichts kümmern. Das heißt, wenn die bestellen, bekommt sie automatisch in der Workstation die E-Mail-Adresse der Kunden, weil das ja angegeben werden muss bei der Bestellung. Und dann geht sie in ihre E-Mail-Kontakte, also in ihre Kontakte auf der Workstation, klickt alle an und ihr müsst euch keine Sorgen machen, selbst wenn einige Kunden da 5 oder 10 Mal drin stehen, die bekommen die E-Mail nur einmal. Und sie schickt ungefähr einmal die Woche eine E-Mail an die Kunden, wo sie dann unter anderem auch so ein Starter-Kit anbietet, dieses Gastgeber-Starter-Kit, wenn sie es vorher nicht also per WhatsApp-Broadcast losgeworden ist. Tam, one question. Do you design your email that you send out or is it plain text? Ich will mal wissen, ob sie noch irgendwie hübsch macht oder ob es einfach nur Text ist. So there's a guy in my team who is she's come back. I think she's back. Okay, then we're waiting. So we'll wait. It's coming. Oh, you're on mute. We can't hear you.
Mein Internet ist so schlecht, ich habe es jetzt mal umgestellt auf mein Handy. Es tut mir so leid. Jetzt habe ich euch verloren. Okay. Sorry, I just heard when you said, because I asked you about how do you design your newsletter, and you started with, there's a guy on my team. Also ich muss noch mal die Geschichte hören, wie sie den Newsletter gestaltet. Okay, you were just like, really, I thought you were just listening to me. Your photo didn't move, so I didn't realize that you'd frozen. Okay, so there's a guy on my team and he's literally written a workbook on how to add images to the workstation. So I will send you, Christine, and then they'll be in English, obviously, but you guys can hopefully Google Translate if you don't understand it. But it's super easy. Sie hat ein Teamie, das hat eine kleine Anleitung geschrieben, wie man Bilder in die E-Mails in der Workstation einfügen kann. Und sie schickt mir die Anleitung und dann können wir das auch nutzen. Thank you. So I've realized in my journey, I've had recruiting slumps where I've not recruited for like 2 months. And I realized why. It is just simply because in those 2 months I wasn't trying. I wasn't talking to people about it. I wasn't sharing the opportunity on my Facebook. So I do with my team now, when I realized that I got into a pattern of like, it was really important for me to like if I wanted to recruit, I had to consistently share it and talk to people. So now what I do is I do training like with my team. I'm like, come on, everybody, we're going to do a full 7 days of intense recruitment efforts where we're going to go for it. And as a team, we'll all go for it and we'll all share the opportunity each day. And we'll do the things like using the WhatsApp broadcast. I'll just give them one task a day, using the WhatsApp broadcast, sharing reinstatements. So asking if there's anyone who's been a consultant before, asking them if they would like to come back. They can come back for free because I don't think people realize that. Using the email function, sharing their own personal story on Facebook too, sharing their own reasons for being a consultant, because people, it's a very feelings-based action. When people become a consultant, it's because they feel like they want to achieve something. So when you are sharing that opportunity exists, people become excited by that. And I found I went through a spell of recruiting a lot of people who did nothing, who joined and did zero. I started to change how I felt about recruiting, and because I've been through dips and things have gone up and down, I started to change how I felt about recruiting, where I was like, I want to help people build a business. So who am I looking for? I am looking for people who were like me before I joined Sensi. I'm looking for people who want to build a business and who are not just going to join and hope that they've got a lottery ticket and they either get rich or they don't. I say that to my team all the time. It's not a lottery ticket. It works if you do. It works if you do. Okay. Sie hat auch Höhen und Tiefen beim Rekrutieren, aber sie hat festgestellt, wenn sie mal ein paar Monate nicht rekrutiert, liegt es einfach nur daran, dass sie nicht dran gearbeitet hat, dass sie die Möglichkeit nicht geteilt hat, dass sie ihre Begeisterung nicht in die Richtung geteilt hat. Und jetzt, wo sie das weiß oder wenn sie es feststellt, macht sie mit ihrem Team auch manchmal so eine 7-Tages-Challenge, wo sie sagen, jeden Tag drüber sprechen, zum Beispiel per WhatsApp-Broadcast, per Facebook und so weiter, dass die so eine 7-Tages-Challenge machen und 7 Tage lang sich ganz doll auf das Thema Rekrutieren fokussieren. Und was sie auch festgestellt hat, ist, wenn Leute, sie hat ja auch schon viele Leute rekrutiert, wahrscheinlich, die nichts gemacht haben. Und da hat sie jetzt so ein bisschen ihre Denkweise geändert. Sie möchte eigentlich Menschen rekrutieren, die auch ein Geschäft aufbauen wollen. Genauso wie sie, die sich etwas, also ein zweites Standbein oder irgendwie weiterentwickeln wollen. Also Leute, die das auch in gewisser Weise ernst nehmen oder als Chance wirklich sehen. Okay. What more do you want? Is there any more questions or anything like that you want to? Let's see. I don't understand any of the chat. Sorry. No, don't be sorry. I just feel really bad because I wish. Okay, there's a question. How do you find out if people actually mean business?
So how do you gauge if they are actually going to work it out? Interested. Wie sie wirklich Interesse haben, wo sie es rausfindet. The thing is what people say is not always what they do. People might say, I'm going to do this, I'm going to do that, and they don't do it. They do absolutely nothing. Actions speak a lot louder than words. And you can see when you are watching people, you can see when they mean business. You can see by what they're posting, whether they're asking you questions. If they're asking you questions, they're working. Like when people say to me, I'm so sorry to bother you, I'm like, you're not bothering me. Like, please, I want you asking me questions, because if you're asking me questions, I can help you. I can't help you if you're just sitting there doing nothing. Some people surprise you and they don't ask you anything and they do great. But it's finding out, having conversations with people, finding out what they want, finding out how they feel. You know, I know when I get a lot of excuses from someone, I'm like, okay, they don't want to build a business. This is not what they're here for. They're not here to build a business. They just, when they've just got excuse after excuse. Do you want to translate? Sorry. Und Stefan, deine Frage war wahrscheinlich auch, bevor sie jemanden anmeldet, wie sie es rausfindet vielleicht, oder? Aber okay, also erstmal hat sie jetzt gesagt, Action, also Taten sprechen lauter als Worte und man merkt dann relativ schnell, manche Leute erzählen zwar viel, dass sie dies machen wollen und das machen wollen und Pläne haben und so weiter, aber dann wird man ja relativ schnell sehen, was posten sie, wie arbeiten sie, haben sie Fragen. Manche Leute kommen zu Tam und sagen, sorry, dass ich jetzt schon wieder eine Frage habe, und sie sagt, nein, frag mich, weil wenn du Fragen hast, hast du Interesse und dann weiß ich, dass es dir gefällt und du daran arbeitest, also frag mich immer. Aber natürlich merkt man relativ schnell, meinen sie es ernst oder nicht. Und Stefan, meintest du auch bevor sie das Starter-Kit anbietet? Ja, also bevor die Anmeldung ist, wenn Interesse vielleicht schon da ist, dass man darüber spricht, was ist denn dein Antrieb jetzt wirklich? Willst du wirklich nur das Kit mitnehmen oder nur günstig einkaufen? Also dass man da vielleicht hat sie da was, wo sie eine spezielle Frage hat oder so etwas, ja. Natürlich stimme ich ihr voll zu. Erzählen kann dann jeder natürlich viel. Es kommt dann aufs Tun, aber vielleicht gibt es das ein oder andere, wo man es vielleicht schon ein bisschen erkennen kann. Do you, before you recruit them, kind of figure out by asking maybe a certain question or so, why would you want to do that? What will be your why? What do you want to achieve? So you can maybe distinguish between people even before you sign them up, if they are worth your gift. So you mean when like before they sign up? Yeah, they say they would like if you're going to give them a kit. Yeah. Okay. One thing I do always say is all I ask is that you at least give it a go. That's all I want you to do, that you give it a go. You still take the risk that people will do nothing. It happens. But I do say that, like, I'm not promising you quick success. I am not promising you that you're going to get rich. One of the things I say is all I ask in return is that you at least give it a good go and let me help you. Let me launch your business with you. That's one of the things I say. I think, sorry, go on. Okay. Sie sagt, also was sie schon vorab fragt ist, also natürlich weiß man vorher nie, ob das jetzt was wird oder auch nicht. Und sie sagt denen dann auch, ich verspreche dir jetzt hier nicht, dass du reich wirst. Ich verspreche dir nicht, dass du schnell Erfolg haben wirst. Aber was ich mir wünsche, ist, dass du dem Ganzen eine Chance gibst und es ernsthaft versuchst und auch dir helfen lässt. The thing that I know, like, far too many people give up when it doesn't happen quick enough. They want it to happen quick, and when it doesn't, they give up. That's an expectation that I try and really set with people. Like, it is not a get rich quick scheme. It is not like you're not going to instantly be successful. So, and then obviously people compare. They're like, well, she joined after me and she's already certified. Why am I not? And one of the things I explain to them is, like, everybody enters the business at different points. Like, some people know loads of people already. Like, I didn't know that many people. I didn't have a big network, but I was willing to work and grow my network. People
enter them at different places. Like they might have a circle of friends that are really excited to buy and support them, and that helps them get certified, and then they want to join. Not everybody has that, so everybody enters the business at different points in their life. So it's about managing their expectations, but just letting them know the more people they get out there and meet, the more successful that they'll be. Mhm. Also sie weiß, manche Leute erwarten einen schnellen Erfolg und sind dann wahnsinnig enttäuscht, wenn es nicht schnell klappt. Sie sagt ihnen halt immer, es ist also ich verspreche nicht, dass du schnell erfolgreich sein wirst. Und wichtig ist auch, dass man sich nicht vergleicht, dass man sagt, oh, der hat mit mir gleichzeitig angefangen, er ist schon zertifiziert, ich aber nicht. Man muss ja immer wissen, die Leute steigen mit unterschiedlichen Voraussetzungen in dieses Geschäft ein. Manche Leute kennen schon viele, Tam kannte zum Beispiel noch nicht so viele, als sie angefangen hat. Manche haben schon mal verkauft, manche nicht. Also es geht immer darum, auch so ein bisschen die Erwartungen zu beschränken oder realistisch zu machen. And I like what Stefan just wrote. He quoted Simon Sinek. People do something 6 months and didn't make an impact and quit. Ja, also Stefan hat hier ein schönes Zitat gerade reingeschrieben. Manche machen irgendwas für 6 Monate und haben dann das Gefühl, es hat nicht geklappt für 6 Monate und dann hören sie auf. Das ist, warum es so wichtig ist, dass die Menschen ein wirkliches Warum haben, dass es nicht ums Ziel geht, sondern um den Weg. That's why, it's important to not have a goal, like a title, but you love the way. And that's what happens. People come in, they're so excited, so they're talking about it, people are buying from them, but then they stop in so excitement, and as their excitement dackers, so does their success. So I am a huge believer in community, giving them, I quote this all the time, but Sensi, for me, what I try and create is somewhere that's easy to join, but it's too hard to leave, because you will miss it so much. You will miss what it is, the community, the people around you. That's what, and then people, they don't want to lose that. Also deswegen, also Tam ist ein großer Verfechter und glaubt ganz stark an halt eine Gemeinschaft gründen. Es ist einfach bei Sensi sich anzumelden und dann 6 Monate sein Geschäft zu arbeiten und dann kommt irgendwann mal so, vielleicht hängt dann der Erfolg durch. Wichtig ist es muss so sein, einfach mit Sensi anzufangen, aber hart damit aufzuhören, weil man den Spaß nicht verpassen möchte, weil man nette Kontakte geknüpft hat, weil es einfach ein schönes Drumherum ist und es ist nicht nur um das Geld geht oder um die verkauften Produkte, sondern es geht darum, Teil der Community zu sein. Okay. Habt ihr noch That's Fragen? what's important to me. Ja. Okay, there is a German saying that says, comparison is the death of happiness. Yeah, well, we say the thief of joy. We say comparison is the thief of joy. Das klingt ähnlich. Also auf Englisch gibt es, das ist der Dieb des Glücks, genau. Habt ihr noch Fragen? Any more questions? When I joined, there was, my sponsor sponsored somebody else the same day as me, and we both joined on the 16th of February. We got to the last day of February and I thought I'd done amazing. I was so proud of what I'd done. I'd got 700 PRV. And she'd got like 1,500. And I was watching her. We was in the team and I was like, oh my gosh, like I am doing terrible compared to her. And I remember my sponsor saying, do not compare. Whatever you do, she knows totally different people to you. Do not compare. And I was like, okay, I'll not compare. And then our journeys carried on, and she was a star consultant. She was amazing, but I became a superstar director while she was still a star consultant, and that was I could have felt so bad because she was doing so many amazing things, and she was great, but she didn't have the drive and the aspirations as me. And yes, my journey happened quick, but it was, it was all about, like, it didn't instantly take off. Like I didn't get great PRV. I would always struggle to get my 500 in the first 6 months. Like that was hard work for me, super hard. But you recruited everybody. Yeah, because I was recruiting everybody. Also sie hat gesagt, genau nochmal zum Thema Vergleichen, also es hat sich eine andere Person gleichzeitig mit ihr bei ihrer Sponsorin damals angemeldet am 16. Februar
Und Tam war eigentlich total stolz darauf, was sie im Februar alles geschafft hatte, 700 PAV. Und dann hat sie aber doch ein bisschen hingeschaut und gesehen, die andere hatte 1500 oder sowas geschafft in der gleichen Zeit. Und da hat ihre Sponsorin ihr gesagt, hör auf, dich zu vergleichen. Du weißt nicht, womit die Leute, mit welchem Hintergrund die Leute einsteigen, was die vielleicht schon für Voraussetzungen mitbringen und so weiter. Hör auf, dich zu vergleichen. Und die andere ist relativ schnell dann zur Star-Beraterin geworden. Und Tam hatte zum Beispiel am Anfang total Schwierigkeiten, ihre 500 PAV jeden Monat zu schaffen, weil sie ja jeden rekrutiert hat und gleich eingeladen hat, mit ihr mitzumachen. Aber dann war es so, als Tam dann nach 20 Monaten zur Superstar-Direktorin aufgestiegen ist, war die andere immer noch Starberaterin. Also man darf keine Reisen miteinander vergleichen. Jeder geht seinen eigenen Weg. Das ist ganz wichtig. Yeah, so we do have a lot of questions and people are already making fun of, you know, like the following program has to be postponed because we're like going over time here. We don't even know if you still have sorry. time. No, we don't want to use your time too much. So maybe you can, you know what would be really interesting. Can you write your Facebook like public page in here so they can maybe follow you and look at your Facebook page? Tam kann ja mal in den Chat hier ihre Facebook-Seite reinschreiben, dass ihr sie finden könnt. Dann könnt ihr euch ja mal anschauen, wie sie Werbung macht. I don't know if you would accept friend requests so they can follow you. Of course. Ihr dürft ja auch gerne... Ihr dürft about my samples and that's my samples, by the way. Ja, so kleine Duftproben hat sie. Maybe if you took a few pictures and send them to me, I can put them in our group. Okay, that's my Facebook page. Ja, That's Tam my Richards. Also Tam Richards, googelt sie mal, vielleicht findet ihr sie auch so. Ihr dürft eine Freundschaftsanfrage schreiben. But honestly, I will always help if any of you guys, if I can answer anything for you, I will always do my best to help. So feel free to message me. Wollt ihr sie nochmal für ein Training? They want you again for another training sometimes. I talk too much. No, and the translation took so much time too, you know. I mean, we would just be going 45 minutes, but translation exactly makes it twice as long. Ja, also versucht mal, sie doch mal zu googeln. Genau, ihre Samples hat sie gerade schon gezeigt. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. I would say we finish off for today. Yeah, that's fine. Yeah, but okay, one more last maybe. So do you give regular like trainings for your team? Do you do meetings? How do you take care of, or is it more the Facebook group that you run, or what do you do? So for my team, my biggest group. Yeah, the thing, my whole group, the thing I put the most effort into is my team page, my Facebook team page. So I have it's a group, but that's what I put the most effort in. I go live on there. If I'm doing something, I'm showing my team. I do self-development all the time. I am absolutely crazy on Josh Coates right now. Definitely recommend read his books. He is amazing. Just his family. So yeah, I do a lot of that, and then I share that with them. Like when I'm going through a hard time, and I'm like, right, okay, I need to learn from this. I bet you wish you'd not asked me now because I'm talking again. I need to learn from this, and I go learn and like grow and do things. I'll share that. Like that's kind of my blog of how I work my business on my team page. But we do training, Zooms. I do programs. I use a lot of WhatsApp as well with my team. Follow up. Oh, I am literally. I feel so bad when people ask me about systems. Hey, let me translate the team first. Because I think there might be some people that don't speak English so well here. So sorry. Sie hat also eine Facebook-Gruppe für ihre ganze Gruppe, wo sie eigentlich alles teilt. Sie geht da live, wenn sie irgendwas macht. Sie teilt, wenn sie auch zum Beispiel Bücher liest, gute Gedanken findet. Also eigentlich alles, was ihr so positiv über den Weg läuft für ihr Sensi-Geschäft, wird da drin, also teilt sie mit ihrem Team. Auch viel über oder persönliche Weiterentwicklung macht sie ganz viel. Und auch da liest sie tolle Bücher und teilt da Gedanken draus. Also sie ist dauerhaft präsent. Wie ihr merkt, fällt es ihr nicht schwer, auf Social Media präsent zu sein. I just said, as we can tell, it's not hard for you to be present on social media all the time. Yeah, I am present. I am on my team page all the time. I share
videos and stuff like that. What was the next thing I was going to talk about? I've forgotten. We were talking about Follow-up. Oh, follow-up. Arbeit. Follow-up. Wollt ihr es noch kurz So, hören oder seid ihr müde? Wollen wir noch hören? Sie wollen, okay, they want to hear this. I asked if they're tired. Do they want me to go on or shall I stop? Do. Okay, I use the notes section on my phone. You can't see that, but I use the notes section on my phone for my customers who order through me. This is so bad, so unprofessional, but I use the notes section on my phone and I use emojis. I have dates when they order and I use emojis to say if I followed up with them or not. My husband, he does my PWS orders. He's got like a book, a spreadsheet. I can't work like that. Like that is too much for me. I'm very much okay, how am I feeling? Let's do this, let's do that. But I will literally, when I'm going to do follow-up, I will think, right, I'm going to do an hour's follow-up and I'll go, if I write all my orders, I'm trying to get it so you can see it in my notes on my phone. So I write it all there and I write dates on it. So I'll go back to like a certain date and I will, and then because I can see what they've ordered too, then I'll go message them and I'll just check in with them. So that is how I do my follow-up. It's really bad. Like emojis, I feel so bad. And your husband runs the PWS orders. So those are the ones that contact you personally and you order for them. Yes. Okay. Also sie macht das so, die Leute, die sie persönlich kontaktieren und mit ihr bestellen, also die anderen, die über ihren Online-Shop bestellen, die werden von ihrem Mann betreut, aber sie macht das so, sie schreibt sich das einfach in ihr Telefon rein, in die Notes und schreibt dann rein, wann die bestellt haben und dann, dass sie mal nachfragt, wie sie mit ihrer Bestellung zufrieden sind, aber sie macht das einfach nur im Handy. Während er Excel-Sheets und ein Buch verwendet, macht sie das einfach so zwischendurch. Sie sagt, sie kann so nicht arbeiten, so strukturiert wie er, bei ihr ist es eher nach Gefühl. Und so macht sie es. Okay. Yes. Yeah, so we have a couple here, Alex and Karina, and they work a little similarly. Oh, really? It's so funny because me and my husband are so different. He's like, when I showed him what I do, he was like, I can't do that. That makes no sense. Sie und ihr Mann arbeiten sehr unterschiedlich. Als er gesehen hat, wie sie arbeitet, hat er gesagt, so kann ich nicht arbeiten. Do you both work at full time? Yes. Okay, also er ist auch schon 100% eingestiegen ins Geschäft. So, und jetzt machen wir so, jetzt machen wir Schluss. Jetzt machen wir noch ein Foto. We gotta take a picture with you in it, so we can all thank you for the fun training. So I loved it. Thank you so much. If you guys want to be in the picture, wenn ihr in der Kamera seid, wenn ihr Dings sagen wollt, turn on your cameras. Wenn ihr im Bild sein wollt. And smile. Okay. So we can all link you on Instagram or... Yes, please. Okay. Yeah, Tam, thank you so much. So if I wrap it up, it's just about sharing the fun and your passion and the rest comes after. Also Yeah, ich das mal so zusammenfasse, ne, wie ihr gemerkt habt, sie redet andauernd drüber und teilt ihre Begeisterung. Und wenn ihr sie jetzt auf Facebook auch sehen werdet, werdet ihr das auch sehen. Sie ist dauerhaft präsent, so wie sie gesagt hat, Beständigkeit, andauernd. Und was ich zum Beispiel mitnehme, wirklich ganz wichtig, turn your customers into consultants. Also macht eure Kunden zu Beratern, wenn ihr Lust habt. That's one of my biggest outtakes. And of course that you share everything with passion and you're very consistent. Those are probably the three main things I take. Passion, share it, and have fun. You know, build a community and be very consistent and turn your customers into consultants. Ja, also so diese 4 Punkte. Ihr könnt ja mal kurz reinschreiben, was ihr mitnehmt. Ihr habt ja teilweise ganz viel mitgeschrieben. Some of them, they have been writing the whole time, I could tell. They were taking notes. So I'm asking them to write in their biggest outtakes. Was habt ihr mitgenommen? Vielleicht mal so ein Stichwort, dass ich das Tam noch mal eben sagen kann. I just love you guys. You guys are just, your energy is so good. I love it. Stefan is saying your Begeisterung, your passion, your excitement is going right into his room. Oh, I hope so. I hope so.
Yeah, very much so. So everybody's typing what their biggest outtakes are. Yeah, it's been really fun. I hope the recording worked. Ich hoffe, die Aufzeichnung hat funktioniert with me leaving the meeting in the middle, because there are some people that just couldn't join tonight, but they would love to see this. Okay, somebody's taking that Sensi earned an innovation, the award for innovation for the diffuser, the Friday broadcast, the why are people here? That's really big. Yeah, so That's huge. lots of really fun things. And share the hostess kit more often and be consistent. Yes, and that your friendliness and happiness spreads to everybody. Thank you for taking your time. That's what they're writing. And the 8 pieces, your 8 cubes that you send to a customer to go above and beyond. And somebody said to turn your customers into consultants. One of the Roswitha says, I wrote 3 pages, and I'm so thankful for this great meeting. Recruiting, big subject. Stefan also has 3 pages. Yeah. Focus on recruiting as much as selling. Sorry, what? Focus on recruiting as much as selling. Yeah. And then your business will just soar. Yes. You guys, I love you guys. This has been amazing. Tam, this is really fun. So we'll invite you again. But yes, please do. I'd love to. We'll swap trainings, and that's really cool that you took the time. Thank you so much. No, thank you. It's been incredible. I've loved it. Okay, and Stefan wants to know if you're now coming to Berlin, as you can still walk in. Oh, I'd love to. It's not long, is it? When is it? 2 weeks. 2 2 Wochen. weeks. Sie würde gerne. I think it's right before ours. Ours is the 19th. It's the weekend before. Yeah, I think it's right before us. I'd love to come. I love you guys. It's nicht dieses Jahr, not yet, not this year, but maybe some other time. Who knows? Maybe we'll have a combined one again. I hope so. I love seeing everybody. Vielleicht wäre es nächstes Mal wieder verbunden miteinander. Das ist ja das erste Mal, was wir Berlin einzeln haben. Sonst wäre es immer zusammen gewesen. Schauen wir mal. Okay. Okay, Tam, thank you so much. This was so fun. And yeah, everybody give her a big smile, a kisses, whatever. And we hope to see you again soon. Thank you so much. Und allen anderen viel Spaß euch heute Abend noch und setzt eure Motivation gleich in Taten. Also, bis bald. Bye, guys. Love you all. Bye, bye.